Good evening, aspirants. Welcome to Spaarkz Academy on Spaarkz Avatar series, Problem 2 Concept Session 1 on Networks. Yes, I hope எல்லாருமே வந்து ஒர்க் அவுட் சம் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? Yes, thank you, Shweta. Very good evening. Yes, good evening, Radha. Okay. Yes, so you can start posting your answer for question number 1. Is what is the nature of the element given network element? அதாவது நீங்க மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே சொல்லணும். Either it is linear, non-linear, unilateral or bilateral, and it is either active element or passive element. Is what is the answer for first question? So given IV characteristics la irundhu, yes, first tell me whether it is a linear or a non-linear network element. Okay, it is a non-linear active unilateral element. Yes, very good, Radha. எஸ் கொஞ்சம் கிளாஸ் நீங்க வந்து இன்டராக்டிவா இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். எஸ் வெரி குட் சுகன்யா, சுஜா. ஓகே இட் இஸ் நான் லீனியர். ஓகே பிகாஸ் கிராஃப் எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின், ரைட்? ஸோ ஹென்ஸ் வி கேன் சே திஸ் கம்ஸ் அண்டர் அ நான் லீனியர் நெட்வொர்க் எலமெண்ட். ஓகே, வாட் அபவுட் ஆக்டிவ் ஆர் பாசிவ்? எஸ் ஆக்டிவ் பாசிவ் பார்க்கறதுக்கு பவர் வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, நமக்கு ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வென்எவர் பவர் இஸ் பாசிட்டிவ், ஓகே, தென் we tell that element to be passive element. பவர் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து பவரை அப்சார்ப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ தென் இட் இஸ் அ பாசிவ் எலமெண்ட். இஃப் பவர், if you are getting power negative answer, then the network element is said to be active. Okay, இங்க நம்ம first quadrantல both I and V are positive, so power is equal to VI is positive here, whereas நமக்கு curve இங்க மட்டும் இல்ல, இங்க இருக்கு இல்ல, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல I is negative, ஸோ அப்போ பவர் என்ன இருக்கும், மைனஸ் விஐ ஆயிருக்கும் இல்லையா? V is positive axis and I is negative axis, so power will be negative. Okay, so when power is negative, then it comes under active network element. Yes, what about unilateral or bilateral? Yes, so inge V into I. Okay, but here we are getting minus V into I. It is not symmetrical, so hence it is unilateral. Symmetrical illa, so it is unilateral network element. Okay, so second question is what is the answer for second question? Question number oda எனக்கு answer post பண்ணுங்க. Is what is the nature of the given active element?
Yes, what is the answer? Anyone? Question number 2, what is the answer? Solve பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, second one is non-linear passive bilateral. Okay, rather உங்களோட ஆப்ஷன்ல ரெண்டு கரெக்ட். இட் இஸ் நாட் அ bilateral element, unilateral. Okay, so நான் எப்படின்னு சொல்றேன். Okay, it's very good, Suganya. Okay, so first non-linear, as usual, it is not a straight line passing through the origin. Here you are getting the curve to be like this. It is saturating. So it is not just a straight line passing through the origin. So you can tell it is non-linear. Active or passive, again in the quadrant la irukku parunga. So here it is Vi, and third quadrant la I is negative, V is also negative. So power பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவா தான் இருக்க போகுது. So power positive na it is passive. Okay, so இங்க unilateral bilateral நம்ம symmetry பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம். Okay, given graph வந்து symmetricalா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம bilateral சொல்லுவோம். இது வந்து எப்ப symmetricalா இருக்கும்னா இங்க magnitude கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, கீழேயும் நமக்கு வந்து either -5 வந்திருக்கலாம், இல்ல இங்க வந்து +3 கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா we can tell it is a bilateral network element. Okay, but inga vande amplitudes are different, so they are not symmetrical, so it comes under unilateral network element. Is it clear, Radha? Next, what about question number 3? First, it is linear and non-linear. So paatha odne sollidala, it is a linear element, it is passing through the origin, it is a straight line, the characteristics is a straight line passing through the origin, so it is linear. What about active or passive element? So here it is minus Vi, and here I is positive, V is negative, so again minus Vi. Right, so power is negative, so it is going to be active device. And symmetrical irukka? Yes, it is symmetrical, so it is a bilateral network element. So it is linear, active and bilateral. Yes, very good, Radha, Shweta, Suganya, Punita, very good. What is the answer for question number 4? Yes, first what is the element? நம்ம பார்த்த ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர்ல இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எந்த எலிமெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்களா? Yes, very good, it is a inductor. Okay, so இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? So from the graph நம்ம எப்படி சொல்லலாம், this is a ramp function and this is looking like a parabolic function. Rampku parabolic என்ன relation? Is what is the relation? If you are integrating a ramp function, you will get a parabolic function. You will result in a parabolic function. இது நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நிறைய டாபிக்ல இது ஒன் லைனரா நம்ம படிச்சிருப்போம். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ரேம்ப் gives a parabolic signal. Okay, so here, so I of t, that is a parabolic function. I of t
is equal to integral of v of t. Right? So this is the inference we can get from the graph. Okay. So in the relation, what is the current through the inductor? It is given by L into integral, 1 by L into 1 by L into integral from 0 to t VL of t dt. Okay, so first we have to find what is VL, the voltage across the inductor. So in the graph, how to find VL? So it is a straight line. Ramp function it is a straight line. So what is the slope here? What is the slope? How to find slope? Y2 minus y1 by x2 minus x1. So you get 20 minus 0 by 2 minus 0. So m is equal to 10. And it is a straight line passing through the origin. Appa equation what is VL of t? VL of t is equal to mx. So here m is 10 and x axis on the time domain. So 10t. Okay, இப்போ நம்ம இங்க substitute பண்ணலாமா formulaல? So what is, just substitute here 1 by L. Okay, நான் எந்த time period எடுத்துட்டேன்னா initially from 0 to 1 எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, so starting from 0 to 1, what is the current? 2 ampere. So integral is from 0 to 1, VL of t is 10t dt. Yes, so if you are solving this, what you get? 2 times L is equal to 10 times t square by 2. Limit is from 0 to 1. So L is equal to 5 into, so here 5 by 2, right? Okay, you will get 2.5 directly. Just நான் வந்து கேன்சல் தான் பண்ணியிருக்கேன். இங்கிட்டு இருக்க 2 and இங்க இருக்க 10, then with this 2. So you get 5 by 2, which is 2.5, and upper limit minus lower limit 1 minus 0. So what is the answer? It is an inductor and its value is equal to 2.5 Henry. Yes, in the question clear? Yes, have you solved fifth question? Fifth question actually நான் figure draw பண்றப்போ mistake பண்ணிருக்கேன். Yes, very good Suganya. So நான் அந்த கொஸ்டினை ரீட்ரா பண்றேன். நீங்க இப்போ லைவா கூட சால்வ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் செக் பண்ணிடலாம். Okay, so question number 5. I of t and time is given in microseconds. Just give me a second.
Okay, this is the characteristic curve. Just a minute. It is really difficult to draw a characteristic graph which is given. Yes, correct. Graph is correct. This is time is equal to 7. Yes, question வந்து same தான். So என்ன கேட்டிருக்காங்க, determine the charge. You have to find the charge up to first 5 microseconds. Yes. So charge stored in the capacitor up to 5 microseconds. Yes, try to solve this now and tell me the answer. Yes, கொஞ்சம் குயிக்கா சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் வேமா எனக்கு சொல்லுங்க. Yes, how can we solve this question? ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஆஃப் டீக்கும் டீக்கான கிராஃப் கொடுத்துட்டு சார்ஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் சார்ஜ் அண்ட் கரண்ட்? ஸோ வி நோ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன், right? It is the rate of flow of charges. So it is dqc of t divided by dt. Right, namakku theva qc of t, charge stored in your capacitor. So from this, what is qc of t? Qc of t is nothing but integration of ic of t. Okay, so what is integration of I of t? இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் I of t கான கிராஃப் கொடுத்து integration கேட்டிருக்காங்க. மீனிங் என்ன? It is nothing but you can find the area under the curve. ஓகே, ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க? அப் டு 5 மைக்ரோசெகண்ட்ஸ் தான். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாலே போதும். ஸோ ஏரியா அண்டர் திஸ் என்டையர் கர்வ், that will give you IC of t. Sorry, that will give you QC of t. Yes, this is your hint. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்ல இல்லை இல்லையா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ஷேப்ல இல்லை. ஸோ நம்ம டைரக்டா வந்து ஏரியா ஃபைண்ட் பண்றது டிஃபிகல்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், யூஸ்வலா we'll separate them into n number of segments. So first I'm considering this as one segment.
starting from 0 up to 3. இது ஒரு triangle நான் consider பண்ணிக்கிறேன். This is region 1. Okay, next this small triangle I am considering it as region 2. Then this entire path, this rectangle, I am considering it as region 3. Remaining என்ன இருக்கும்? இந்த ஒரு small triangle. This is region 4. Okay, so இதோட individual areas find பண்ணி just add பண்ணுங்க, you will get the answer. So when you are considering area 1 is region 1 la, what is the area? Area is nothing but half into base into height. It's a triangle, right? Half into base is from 3 minus 0, so 3 microseconds la irukku, so into 10 to the power of minus 6 into height. What is the altitude? It is from 0 to 5, right? So 15 by 2, 7.5. This is your area in the first region. Next, what is the area in second region? Again, that is a triangle. So let this be A1, A2. So it is half into, here base is varying between 3 and 4 microseconds. So 4 minus 3, 1 microsecond. That will be the base. And what about height? The altitude, it is from 3 to 5. Right? This triangle, second region, 5 வரைக்குமே இருக்கும். So 5 minus 3, which is equal to 2. So 2 will get cancelled. You will get 1 into 10 to the power of minus 6. Next, region 3 is, what about region 3? It is a rectangle. So just area is length into breadth. So length is 5 minus 3, 2 microseconds. And what about the breadth? It is from 0 to 3. Green color la indicate பண்ணிருக்கேன்ல, 0 to 3. So it is 3. 3 minus 0, just 3. So it is 6 into 10 to the power of minus 6. Next, what about region 4? A small triangle A4. Here what is the area? It is half into bases between 4 and 5. So half bases 5 minus 4, 1 microseconds, into what about a height? Height is from 3 to 4. So only 1. 4 minus 3, which is 1. So you get 0.5 into 10 to the power of minus 6. Now, if you are adding all these areas, you will get QC of T. That is equal to integration of IC of T. So what is QC of T? The charge stored in the capacitor, it is nothing but A1 plus A2 plus A3 plus A4. Yes, so just add. So 7.5 plus 0.5, it is equal to 8. 8 plus 1, 9. 9 plus 6. So it is going to be 15. எல்லாத்துலேயும் 10 power minus 6 இருக்கு. So microcoulomb. 15 microcoulomb should be your answer. இந்த answer வந்ததா எல்லாருக்கும்? Yes, is it clear? Any doubts? Okay, so with this we will be winding up this problem to concept 1 session. நம்ம 5 problems are work out பார்த்தோம். Yes, 15 microcoulomb. Suvanya. Okay, so next foundation class is at 8 p.m. Okay, அதில் வந்து நம்ம வந்து சர்க்கியூட்டோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். எஸ்,
thank you all. Yes, thank you, Radha. Thank you, Shweta. நேத்து வீடியோ வந்து ஐ திங்க் ஹஸ் பீன் ரிமூவ்ட் பை த அப்லோடர் அப்படின்னு வந்துருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க. நாலேஜ் ஷேரிங்கோட வீடியோ. ஐ ஹோப் நவ் இட் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, ஸோ யூ கேன் வியூ யுவர் வீடியோஸ் என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். வேலிடிட்டி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்மளோட கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் எத்தனை தடவைனாலும் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எஸ், தேங்க்யூ சுகன்யா.